Probably too high. Just got to get her. Okay. Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Jai Go Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 464
Fourth canto, Cuarto canto, 16th chapter, capítulo 16, text 4. texto 4. Isha dharma prishtam shrishto Lokam dharme nuvartayan Gupta dharma setunam Shastatat paripantinam ¿Alguien quiere repetir? Esa dharma vitam sresto. Lokam dharme nuvartayam. Gopta cha dharma setunam. Shasta tat paripantinam. Esha dharma vritam shresto. Lokam dharme nuvartayan. Dacha dharma setunam. Statat paripantinam. Isha dharma vitam shrishto Lokam dharme nuvartayan Gupta cha dharma setunam Shastatat paripantinam Esha dharma vritam shresto. Lokam dharme nuvartayan. Dacha dharma setunam. Statat paripantinam. Ladies? Señorita. To show them the deity. No, but if you were sitting high, you could see the deity. Now everyone watching can see Prabhupada and Bhaktisiddhanta and Gaura-Nitai. Y ahora pueden ver a Prabhupada, Bhaktisiddhanta y Gaura-Nitai en el video. Word meanings. Eshaha. This King Pṛthu. Este rey Pṛthu. Dharma Vritam. Of persons executing religious activities. De las personas que observan prácticas religiosas. Shreshtaha. The best. El mejor.
el mejor, Lokam, the whole world. al mundo entero. al mundo entero, Dharme, Dharme, in religious activities. En actividades religiosas. en actividades religiosas, Anuvartayan, Anuvartayan, engaging them properly. Ocupándoles convenientemente. ocupándoles convenientemente, Gupta, Gupta, the protector. El protector. el protector, Cha, Cha, also. También. también, Dharma Shetunam, Dharma Setunam, of the principles of religion. De los principios de la religión. de los principios de la religión, Shasta, Shasta. the chastiser. El castigador. el castigador, The what? Castigador. Castigador. Tat paripantinam, Tatparipantinam, of those who are against religious principles. De los que están en contra de los principios religiosos. los que están en contra de los principios religiosos. This king, Mahārāja Pṛthu, is the best amongst those who are following religious principles. Este rey, Mahārāja Pṛthu, es el mejor entre los que siguen principios religiosos. As such, he will engage everyone in the pursuit of religious principles. Como tal, ocupará al mundo entero en la práctica de sus principios. ¿Alguien tiene su teléfono de Srimad Bhagavatam? Que está teniendo problemas. ¿En inglés? Porque... And give those principles all protection. A los cuales brindará la máxima protección. A los cuales He will also be a great chastiser to the irreligious and atheistic. Será famoso por castigar a los irreligiosos y ateos. Purport. Significado. The duty of the king or the head of the government is described very nicely in this verse. En este verso se explica de modo muy conciso el deber del rey o jefe del Estado. It is the duty of the governmental head to see that people strictly follow a religious life. El jefe del Estado tiene el deber de velar porque la gente lleve una vida estrictamente religiosa. A king should also be strict in chastising the atheists. El rey también debe ser estricto en castigar a los ateos. In other words, an atheistic or godless government should never be supported by a king or governmental chief. En otras palabras, un rey o jefe de gobierno nunca deben apoyar un gobierno ateo. That is the test of good government. Esa es la característica de un buen gobierno. In the name of secular government, the king or governmental head remains neutral and allows people to engage in all sorts of irreligious activities. Esa es la característica de un buen gobierno. En nombre del Estado secular, el rey o jefe del Estado adoptan una actitud neutral y permiten que el pueblo se ocupe en toda clase de actividades irreligiosas. In such a state, people cannot be happy despite all economic development. I missed something. Hang on a second. After that, it's different. El pueblo no puede ser feliz de esa forma, por grande que sea el crecimiento económico. In such a state, people cannot be happy despite all economic development. Ya. However, in this age of Kali, there are no pious kings. Sin embargo, en la era de Kali no hay reyes piadosos. Instead, rogues and thieves are elected to head the government. Por el contrario, la gente elige como jefes del gobierno a ladrones y maleantes.
But how can the people be happy without religion and God consciousness? Pero sin religión ni conciencia de Dios, ¿qué clase de felicidad aguarda a la gente? The rogues exact taxes from the citizens for their own sense enjoyment, and in the future, the people will be so much harassed that according to Srimad Bhagavatam, they will flee from their homes and country and take shelter in the forest. Los maleantes cobran impuestos a los ciudadanos para su propio disfrute sensorial. El Srimad Bhagavatam predice que en el futuro la gente se verá tan agobiada que huirán de sus hogares y de sus países para refugiarse en los bosques. In other words, they'll be taxed so heavily, they'll hide from the government. En otras palabras, va a haber impuestos tan altos que se van a esconder del gobierno. However, in Kali Yuga, democratic government can be captured by Krishna-conscious people. Sin embargo, en Kali Yuga, las personas conscientes de Krishna pueden hacerse con el control del gobierno democrático. If this can be done, the general populace can be made very happy. Si se puede hacer esto, la población en general será muy feliz. So, Prabhupada is saying a few simple things. Prabhupada está diciendo unas cosas muy simples. That if people aren't God conscious, they won't be happy. Si las personas no son conscientes de Dios, no van a ser felices. So leaders should be God conscious, and they should make people God conscious. Así que los líderes deben de ser conscientes y deben de hacer a las personas conscientes. And atheistic leaders and atheistic governments should be illegal. Y los líderes ateos o los gobiernos ateos deberían ser ilegales. And if Krishna conscious people had the government, then people in general would be happy. Y si las personas conscientes, People, if there are devotee leaders, people will be happy. si hubiera devotos que son líderes, las personas serían felices. So the idea is, you can't be happy committing sinful activity. Así que la idea es que no puedes ser feliz cometiendo actividades pecaminosas. So Prabhupada points out in the purport that modern governments, they allow people to do many sinful things. Así que Prabhupada lo comenta en el significado que los gobiernos modernos permiten a las personas hacer actividades pecaminosas. Here Prabhupada says, in the name of secular government, the king or the government head remains neutral and allows people to engage in all sorts of sinful activities, sorts of irreligious activities. En el nombre del secular gobierno secular, el jefe o rey del Estado adoptan una actitud neutral y permiten que el pueblo se ocupe en toda clase de actividades irreligiosas. So the trend, the way the world is moving, Así que la manera en que el mundo or está has been moving, o se ha estado moviendo, it's moving away from religion and any kind of religion affecting government policy. se está alejando de la religión y todo tipo de política que se acerque a la religión. And so what that does is it causes people to determine what they think will be best for society without reference to any scripture. Y lo que están haciendo es que están haciendo que las personas están viendo qué es lo mejor para la sociedad, pero sin ninguna referencia de las escrituras. So you end up with things like women saying, well, it's my body, so I have a right to kill my baby. Y terminas con cosas como las mujeres diciendo, bueno, es mi cuerpo, así que tengo el derecho de matar a este bebé. Which doesn't make any more sense than, it's my baby, I have a right to kill my baby. Así que no tiene más sentido que el decir, pues es mi bebé, así que tengo derecho de matar a mi bebé. And so that trend, you see this trend towards liberalism, so-called liberalism and freedom, but in many cases the result is that it's just where people are taking sinful activities to be normal. Así que ves como esta promoción en el nombre del liberalismo, pero lo único que haces es ver a las personas que están cometiendo actividades pecaminosas en el nombre de la libertad. I was once at a university. There was a Christian group who had a display
about abortion. Estaba en la universidad y había este grupo cristiano que tenía como una pantalla acerca del aborto. And they had a lot of pictures about, the different stages of the development of the embryo and also after the baby was aborted. Y tenían varias fotos de cómo es el proceso del aborto, del embrión y después del aborto. And then they had various facts, like after so many weeks, this part of the body develops. After so many more weeks, this part of the body develops. Y tenían detalles así como después de tantas semanas esta parte del cuerpo se desarrolla y después de estas semanas esta parte del cuerpo. And so they were explaining that abortion is murder. Así que estaban explicando que el aborto era un asesinato. And it practically created a riot on campus. Y prácticamente crearon Riot. right? Revolution. Crearon una revolución en el campus. And students were screaming at them. Y los estudiantes estaban gritando a ellos. But actually, what were they doing? They were just presenting facts. Pero de hecho lo único que estaban haciendo es que estaban presentando hechos. But it just shows how society has degraded itself to such a point that they can't even understand that they're killing a living entity. Y esto estaba mostrando cómo está tan degradada la sociedad que incluso ni siquiera podían entender que estaban matando a un bebé, como era el proceso de matar a un bebé. So the point is, when you have no reference to Shastra, then it's just a bunch of semi-religious or irreligious people making decisions about what's right and what's wrong. El punto es que cuando no tienes una referencia en los shastras, solo estás, no tienes esta perspectiva de lo que es correcto o que es malo. So it's said in this verse that King Pṛthu engaged his citizens in religious activities. Y se dice en este verso que el rey Pṛthu pues ocupó a las personas en actividades religiosas. Estefan, se bloqueó. Yeah. So anyway. He will engage everyone in the pursuit of religious principles and give those principles all protection. Ocuparía a todos para los principios religiosos. So, in other words, he'll protect the principles. He won't allow ever that those religious principles will be removed and irreligious principles would be enacted, or people would be allowed to act irreligiously. He wouldn't allow that. He would always protect religious principles. Él siempre estaba protegiendo los principios religiosos y esto permitía promovía los principios religiosos. So in this verse, Prabhupada, or in the purport, Prabhupada is saying how we need Krishna conscious leadership, like leaders like Pṛthu Maharaj, and then people will be happy. Así que Prabhupada está diciendo en el significado que necesitamos líderes como Pṛthu Maharaj y así las personas van a ser felices. So when you're performing religious activities, sattvic activities, you're happy. Cuando realizas actividades religiosas, sátvicas, ¿eres feliz? When you perform sinful activities, you can't be happy. It goes against natural law. Cuando realizas actividades pecaminosas, no eres feliz porque van en contra de la ley. So Prabhupada makes the point here that society today, they basically evaluate what is valuable on the basis of money. Prabhupada pone aquí que la sociedad actualmente evalúa lo que es valioso basado en el dinero. So what you see in the world today is if you have a leader and during his rule or presidency, the economy is very good, everybody likes him. Y lo que ves que actualmente es que si tú tienes un líder donde la economía es muy buena, a todos les gusta ese líder. It's almost like everything else he does is not that important. Es como si todo lo demás que hiciera no fuera importante.
Or vice versa. O viceversa. He may be a very good leader, but the economy is not good and people don't like him. Puede que sea un muy buen líder, pero si la economía no es buena, a las personas no les gusta. ¿Cómo le aprendes? Maybe Krishna's telling me to use a book. Tal vez. Like books don't turn off. ¿Quieren el Srimad Bhagavatam en inglés? ¿Prabhu? ¿En inglés lo tienen? Para que lo Sí, es en la, está ahí arriba. Sí, 4-1. Antes estaba ahí, no se lo han mandado. Estaba ahí, estaba ahí, se recuerda que estaba ahí. ¿Ya no está? Lo han guardado. Yeah. So Prabhupada is saying, if a leader allows citizens to engage in all kinds of sinful activity, even if the economy develops well, people won't be happy. Así que Prabhupada está diciendo que si la economía permite que tengan las personas una vida estable o feliz, pero no siguen estos principios, las personas no van a ser felices. So King Pṛthu is being glorified because he didn't do that. Así que Pṛthu está siendo glorificado porque él no hizo eso. Yes. And the last quality he had, Y la última cualidad que él tenía, he will chastise él castigaba the irreligious and the atheistic. a los irreligiosos y ateos. Like Mahārāja Pṛthu chastised the personality of Kali. Como Mahārāja Pṛthu, que castigaba a los So he was harming a bull, and so Mahārāja Pṛthu said, in my kingdom, no one can harm a bull or a cow, so I will kill you. Estaba lastimando a un toro y entonces él dijo que aquí en su reino nadie iba a lastimar a un toro o una vaca, así que lo mató. You know, it would be nice that we buy thousands of acres and then we create a village and then we incorporate it as a town, and in that town, no sin is allowed. It'd be one of the few cities in the world where no sin is allowed. Sería muy bueno que compráramos unas cuantas hectáreas y ahí se creara una comunidad donde no estuvieran permitidos los pecados. And we can call it No Las Vegas. Y podemos llamarle No Las Vegas. You have your timers set for like 1 minute, right? They're reading the book if you want to read. Wow. Yeah. It's okay, I can see. Oh. So Kali said, have mercy, don't kill me. Así que Kali dice, tenga misericordia, no me mate. So it's a Kshatriya principle, if someone surrenders, you don't kill them. Y es un principio kshatriya básico que si alguien se rinde, no lo matas. He remains an enemy, then if they've attacked you, you can kill them. But if they surrender, they beg for mercy, you'll give mercy. So Mahārāja Pṛthu gave mercy. Y bueno, si él no se rinde, bueno, tú lo puedes matar, pero en este caso se rindió y bueno, él lo mató, lo perdonó. Then he said, okay, I won't kill you. Y le dijo, está bien, no te voy a matar. Then Parikshit Maharaj said, you could only live where the four principles are being broken and money is being hoarded.
Y le dijo, Mahārāja Pṛthu le dijo, ¿solo puedes vivir donde los 4 principios estén rotos? Yeah, where there's hoarding of gold, where there's illicit sex, where there's meat eating and intoxication. Wherever that goes on, you can live there. Donde haya el sexo ilícito, intoxicación, tú puedes vivir ahí. And then Kali said, there is no place on the planet, there's no place in your kingdom where those 4 things are going on. Y entonces él le dijo, pero no hay lugar en tu reino donde ocurra todo eso. It wasn't allowed. Y no estaba permitido. Pero Pero I will tell you something les voy a decir algo that might amaze you. que puede sorprenderles. In Mayapur, En Mayapur, Prabhupada said we should have a place for people who want to smoke, a room where they can go smoke. Prabhupada dijo que deberían tener un cuarto donde haya personas que quieran fumar y que fumen en ese cuarto. And I'm not sure if he allowed a place for people to eat meat or have intoxication. I don't quote me. I kind of remember that, but it doesn't matter because the point is that Prabhupada was making facility so people could come to Mayapur and get purified. Y bueno, no recuerdo si también permitía como comer carne o intoxicarse, eso no me citen. Pero el punto es que estaba abriendo un espacio para que las personas vinieran y pudieran purificarse en Mayapur. So, because we're trying to engage sinful people, Porque estamos tratando de ocupar a las personas pecaminosas. sometimes these things can be allowed. Y algunas veces estas cosas no pueden ser permitidas. Yeah. Some rare cases. Algunos casos raros. So what we're reading here, Así que lo que estamos leyendo it's a aquí different time in history. es un tiempo distinto en la historia. You could just imagine now. Pueden imaginar ahora. We have one devotee who's running for president. Tenemos una devota que está por las elecciones para presidente. You could imagine when she becomes president, Pueden imaginarse cuando ella se vuelva presidente. she said, well, illicit sex, gambling, intoxication, and eating are all now illegal. Imagínense, va a llegar a la presidencia y va a decir, bueno, ahora intoxicación, sexo ilícito, apuestas y comer carne es ser ilegal. So she would be assassinated 4 times. Así que va a ser asesinada 4 veces. 1 bullet from each of those industries. Una por cada una de esas industrias. Right? Yeah. So Prabhupada here is painting, you could say, the ultimate standard, the ultimate ideal. Así que Prabhupada está aquí está estableciendo el último estándar, el máximo ideal. So it's not that we would expect that we could immediately do anything. No es que no que deberíamos de esperar que no se estaría haciendo todo inmediatamente. Like this. Como esto. But if we create our own village, then we can do this. Pero si creamos nuestra propia aldea, sí podemos hacerlo. And there are some holy places in India where none of this is allowed. Y hay ciertos lugares sagrados en India donde nada de esto está permitido. You can't find alcohol. No You can't encuentras find alcohol meat. ni carne. Yeah, so. But it's interesting to look at modern society in relation to this verse and purport. Pero es interesante ver la sociedad moderna en relación con este verso. Because sin has become relativized. Porque el pecado se está volviendo relativo a nosotros. In other words, if enough people say it's not wrong, then it becomes not wrong. Diciéndolo en otras palabras, si suficientes personas dicen que no está mal, parece que no está mal. If everyone's doing it, it must not be wrong. Si todos lo están haciendo, pues no debería estar mal. Right? Well, everyone's engaged in illicit sex, all your friends are drinking, Todos están ocupándose en sexo ilícito, todos tus amigos están tomando, half the women you know have had abortions.
La mitad de las mujeres que conoces han tenido abortos. So it becomes normal. Así que se vuelve normal. And then normal means it's okay. Y normal significa que está bien. Or normal may mean it's good. O normal significa que está bien. Must be good, everyone's doing it. Y más que bien, todo el mundo lo está haciendo. So, and who are the people that are doing it? ¿Y quiénes son las personas que lo están haciendo? The Brahmins or the Shudras? ¿Los brahmanas o los shudras? Okay, so this philosophy that if everyone does it, it's good, is fine if you're dealing with Brahmins, but not dealing with Shudras. Y bien, esta filosofía está bien, pero si estás lidiando con brahmanas, pero si estás lidiando con shudras, You could say, if it's Shudras and everyone's doing it, you could say, definitely it's not good. y si son shudras y todos lo están haciendo, pues definitivamente no está bien. Someone once said, you know, if you see a crowd going a certain direction, the common sense is follow the crowd, they know where they're going. This person said, if you see a crowd going anywhere, don't follow it, because the crowd is always in ignorance. Sí, tú puedes decir, si tú ves como una multitud que está yendo hacia un lado, no la sigas, porque la multitud siempre está en ignorancia. And then we know that Prabhupada sometimes had some very harsh words for anyone who was a leader who was not giving people knowledge. Y ustedes saben que Prabhupada siempre tenía palabras muy duras para quien sea que fuera un líder que no tuviera el conocimiento adecuado. One time a professor of Hinduism came to see Prabhupada. Una vez un profesor de hinduismo vino a ver a Prabhupada. And, well, Anuradha just disappeared. I just want to see you all. So Prabhupada asked him, what is Hinduism? Así que Prabhupada le preguntó, ¿qué es el hinduismo? And the professor said, that's a difficult question to answer. Y el profesor le dijo, esta es una pregunta muy difícil de contestar. And Prabhupada said, you're a professor of Hinduism and you don't know what Hinduism is? Y le dijo, ¿tú eres el profesor de hinduismo y no sabes lo que el hinduismo es? And so then Prabhupada turned to one of his disciples Así que Prabhupada volteó hacia uno de sus discípulos. and he said, he is a professor of Hinduism, but he can't explain what Hinduism is. What do you call that? Or what is that? Él dice que es un profesor de hinduismo, pero no puede explicar lo que es el hinduismo. Le dijo, ¿cómo le llamas eso? ¿Qué es eso? And this disciple said, he's a cheater, Prabhupada. Y el discípulo le dijo, es un engañador, Prabhupada. Prabhupada said, he has called you a cheater. What do you have to say for yourself? Y le dijo, él te está llamando un engañador, ¿qué le tienes que decir? So we could see that it was very disturbing or concerning to Prabhupada when anyone had a position of influence and they were misguiding people. Y tú puedes ver que siempre que había una persona que tenía una posición de liderazgo y no estaba guiando a las personas, eso era algo que a Prabhupada le importaba mucho. Because you see from this verse, the responsibility of a leader is to enlighten and engage people in religious activity. Porque ves que en este verso que la responsabilidad de los líderes es iluminar a las personas y establecerlo en actividades religiosas. Prabhupada used to speak about a professor he met in Russia, Prabhupada solía hablar sobre un profesor que conoció en Rusia, Professor Kotovsky. el profesor Chastiser. And Professor Kotovsky did not believe that there was a soul or there was a God. Y el profesor Chastiser no creía que hubiera una alma. And Prabhupada often spoke about how such a high-placed person is so much steeped in ignorance, and what a paradox that is. Y Prabhupada hablaba frecuentemente de cómo una persona con tan alto rango tenía tanta ignorancia. Era una paradoja. So you go to a village in India Así que fue a un pueblo en India. and say, what are you? Y le dijo, ¿qué eres tú? You say, I'm soul. Y dijo, soy alma. And what's up there? Y dijo, ¿qué hay allá? Bhagavan. A Bhagavan. 5-year-old girl. can Una tell you niña that. de 5 años. And then you go to this big professor with so many titles, and he says, there is no soul and there's no God. Y entonces fue con este profesor con tantos títulos y le dijo, no hay Dios, no hay alma. Is that not an extreme paradox? Es un paradigma extremo.
The more you're educated, the more foolish you become. Mientras más educado estás, más tonto eres. The more sinful you become. Más pecaminoso te vuelves. So, I think we all know this, Y bueno, todos sabemos esto. but in relation to the verse, it becomes more clear. Pero relacionado con el verso se vuelve más claro. So, any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, señora. Krishna Priya. Señorita. What? No, it's not señorita. Ya, señor. Señorita is when you are not married. Señora when you are married. Señora. Señora Dasi. Thank you for the class. It's, as you say, it's super interesting. Dilo si quieres en español para que todos lo entiendan y nada más pregúntale. En Kali Yuga, como usted dijo en la clase, ahora la gente entre más educada se vuelve, más tonta es, ¿no? Esto está muy relacionado con el ego, pues, en nosotros como devotos. ¿Cómo podemos seguir la instrucción de Prabhupada que dijo que necesitábamos nosotros llegar a esos niveles de educación con conciencia de Krishna para poder ayudar a la gente o predicar? Pero cuando nosotros nos enfrentamos en estos niveles, es cómo debemos de llevar las instrucciones de Prabhupada, porque es muy difícil. You do it in English because they'll hear it. Okay. She's asking how we as devotees, his Prabhupada instruction is that we have on those levels of leadership. But sometimes we as devotees, we face some obstacles or difficulties when we are on those levels. So how can we follow those instructions? Because sometimes it's so painful, like we need to try to use this as a tool to serve Prabhupada, but sometimes it's like... Porque a veces es muy doloroso, queremos usar esas herramientas para servir a Prabhupada, pero... But sometimes it looks like as the time increase, Kali Yuga increase, so it's like What can we do? ¿Qué podemos hacer? we cannot stop Yeah. that, so... It looks like Kali Yuga is taking over, and Parece that que... we're very small. Pareciera que Kali Yuga está como nos está ganando y nos estamos volviendo pequeños. Well, Lord Jesus, I think, preached for 3 years. Creo que el Señor Jesús predicó por 3 años. Wasn't it? 3 years? ¿Sí? So look at the result of 3 years of preaching. Y mira el resultado de 3 años de prédica. Well. Oh, it's completely cracked. I guess I'll keep it. Dice, está muy roto, creo que me lo voy a quedar. And then Prabhupada preached maybe for 8 years. Y Prabhupada predicó tal vez por 8 años. And you see this energy. Y ves esta energía. Like we have a temple here. It was established, I think, 1972 or 73. Y como tenemos el templo aquí, no creo que fue establecido en el 72, 73. It's still going on. De aún continúa. There's still energy. Aún hay energía. And there's so many devotees in Mexico. Y hay tantos devotos en México. And they're doing so many things. Y están haciendo tantas cosas. So, one pure devotee Así que un devoto puro has a tremendous effect on the planet. tiene un efecto tremendo en el planeta. So, Prabhupada said, Así que Prabhupada dijo, when Dhruva Maharaj was in samadhi on Krishna, cuando Dhruva Maharaj estaba en el samadhi de Krishna, and el samadhi con Krishna, he blocked his nose and his mouth and his ears and his anus, and the whole universe choked. Nobody could breathe. He stopped his breathing because the whole universal energy had come within his body, and the whole universe stopped breathing. detuvo sus, dejó de respirar, dejó de escuchar de la boca, incluso tapó el ano, y toda la energía del universo se detuvo. El universo no podía respirar porque él contuvo toda la energía del universo dentro de sí. So the point was that someone
who is connected that much with Krishna, he's affecting everyone. El punto es que alguien que está conectado tanto con Krishna está afectando a todos. So Prabhupada said, in the same way, if there's one pure devotee, the whole planet can become pure. Así que Prabhupada está diciendo de esta misma manera, si hay un devoto puro, solo un devoto puro, todo el planeta puede ser afectado. So it's not going to happen. It's not going to happen in the way we might think it would happen. No va a pasar de la manera en la que nosotros pensamos que va a pasar. But as we become more Krishna conscious, then we have more effect on people, and so people's consciousness changes. Así que cuando nosotros nos volvemos más conscientes de Krishna, vamos a tener un efecto mayor en las personas y su conciencia va a cambiar. I saw a video. I think there's a town somewhere, 4,000 people, some country in Africa. It's a vegan town. Vi un video Or Israel. en un país, en un pueblo, en Israel, que es un lugar de You know where? I don't remember the place. I think It's Israel. It's Israel. There's and I think in Jerusalem or something, it's like more vegans than anywhere. And this one town, 4,000 people, all vegans. 50 years ago? What's up? 60 years ago? No vegans, no vegetarians. Creo que en Jerusalén también había un lugar de 4,000 personas donde son veganos y algunos años atrás no había. So we have to look at it that way. Así que debemos mirarlo de esa manera. That our work is affecting people internally. Nuestro trabajo está afectando a las personas internamente And we don't always see it. y no siempre lo vemos. They just walk by a Harinam party, we didn't see anything. Solamente salen a Harinam y no ves nada. Or they got a book, but we didn't see anything. Obtienen un libro y no vemos nada. They read something, maybe they're a teacher, and they read something in a book and they taught it to their students who then tell their parents. And, we see that the world is changing. Y tal vez tomaron un libro, tú no lo ves, pero tal vez es un maestro, lo leyó y le dijo algo a sus alumnos y los alumnos le dijeron a sus papás. Así que el mundo está cambiando, pero no lo estamos viendo. If 60 years ago you talked about reincarnation in public, everyone would think you're crazy. Y hace 60 años, si tú hubieras hablado de la reencarnación, todo el mundo hubiera pensado que estás loca. So the changes are happening. Así que los cambios están pasando, But not in a material way, pero no de una manera material not in an ordinary way. y no de una manera ordinaria. So the changes you see in the world, they didn't happen before our movement. Los cambios que tú ves en el mundo no pasaron, didn't happen. Before our movement was established, it didn't happen. Antes de que nuestro movimiento se estableció, no pasaban. Not very much. No mucho. Kirtan. Kirtan is huge now around the world. El kirtan es muy grande alrededor del mundo. 60 years ago, nobody heard of Kirtan. Hace 60 años nadie sabía del kirtan. You know Krishnadas. He was invited to the Grammy Awards or one of those Grammys or whatever. Was it Grammys? Yeah. And he had him chant. He did like a 10-minute chant at the Grammys. That's never been done before. Conoces a Krishna Das, él fue invitado a la premiación de los Grammys y cantó como 10 minutos mantras, ¿no? Entonces, eso nunca había We pasado have, antes. in America, we have a lot of young people who are being elected into office on platforms of equality, cleaning up the environment, and so on. That hasn't happened before. Very, very young people, very open, alternative. En Estados Unidos, actualmente se están eligiendo muchas personas jóvenes en cuestiones de medio ambiente, de sustentabilidad, y son personas muy jóvenes y con otra visión. And one of them's a devotee. Y algunos de ellos son devotos. So that's how we have to see it. Así es como debemos de verlo. So if you want to do something Así que si tú quieres hacer algo significant, significante,
The most significant thing you can do is purify your own consciousness. Lo más significante que puedes hacer es purificar tu propia conciencia. Because if you tell someone you're not the body, Porque si tú le dices a alguien que no es el cuerpo, and you're living a life of Krishna consciousness, y si estás viviendo una vida de conciencia de Krishna, and you're doing austerity, y estás haciendo austeridad, and so you're living like you're not the body, y si vives como si realmente no fueras este cuerpo, they're going to understand it more deeply than if you don't live like that. van a entender más profundamente como si es como si no vivieras así. Because it's going to come out of your own realization. Porque viene desde tu propia realización. So even though you say the same thing, it has different effect. Aunque estés diciendo lo mismo, tiene un efecto distinto. So as we become more pure, we have more effect on people, they affect people, they affect people. Así que cuando nos volvemos más puros, tenemos un efecto en las personas y ellos afectan a las personas y estos afectan a otras personas. That's how it's going to work. Así es como va a funcionar. Prabhupada has explained this in different ways. Prabhupada está explicando esto en diferentes formas. So the best thing we can do is become instruments. Así que lo mejor que podemos hacer es ser unos instrumentos. And Volvernos instrumentos. the more Krishna conscious we are, the better instruments will be. Mientras más conscientes de Krishna seamos, mejores instrumentos vamos a ser. And then people will tell you, just by seeing you or seeing you smile, I could see that you were very spiritual and it affected my heart. Y entonces las personas te van a decir, solo por verte, por ver tu sonrisa, veo, esto está afectando mi corazón. In the Chaitanya Charitamrita, there's a purport. En el Chaitanya Charitamrita hay un significado. Prabhupada said something very interesting. Y Prabhupada dijo algo muy interesante. He said a pure devotee can make disciples just by smiling. Dijo, un devoto puro puede hacer discípulos solo por sonreír. Because there's so much Krishna consciousness in his face. Porque hay tanta Because the conciencia, face is the index of the mind or the heart. porque hay tanta conciencia de Krishna en su cara, porque la cara está reflejando la mente y el corazón. So that su palabra. smile, it's like the spiritual world is coming through that smile. Así que la sonrisa es como si el mundo espiritual viniera a través de su sonrisa. And that affects people. Y eso afecta a las personas. The world is definitely changing. El mundo está definitivamente cambiando. It's getting worse and getting better at the same time. Se está volviendo peor y mejor al mismo tiempo. And we could speculate Y podríamos especular and say because society has become so materialistic, things have to get worse before people come to their senses. de que la sociedad se está volviendo tan materialista, se va a volver peor porque se están enfocando en sus sentidos. Who's going to give up all the technology unless all the technology kills us? ¿Quién va a renunciar a toda la tecnología a menos que toda la tecnología nos mate? Who's going to give up this lifestyle unless this lifestyle kills us? ¿Quién va a renunciar a este estilo de vida a menos que este estilo de vida nos mate? And so that's happening also. Así que eso está pasando también. Look what social media is doing. Young people are all addicted to their phones. Mira lo que está haciendo los medios. Los jóvenes están adictos al teléfono. And it's many negative repercussions. Muchas repercusiones negativas. And in so many ways, things are bad, and people are starting to understand the cause and effect relationship, and they're rethinking about how we should live and how we should be. Y de tantas cosas que están mal, las personas están volviendo a pensar que esto me está afectando, entonces están replanteándose cómo debo vivir, cómo debo de pensar. So you'll see many people now are thinking, they haven't even read the Bhagavatam, but they're saying things that are in the Bhagavatam. Así que ves a muchas personas que están pensando que ni siquiera han leído el Bhagavatam, pero están diciendo cosas que están en el Bhagavatam. Because the atmosphere is changing. Porque la atmósfera está cambiando. There's a whole movement, simplify, live simply. Hay todo un movimiento simplificado, de donde se vive simple. Go home and get rid of 80% of what you have, or get rid of everything you don't need. Ve a tu casa y deshazte del 80% de lo que no, de todo el 80% que está en tu
casar porque no lo necesitas. There's a whole movement of people living in very small, inexpensive homes. Hay todo un movimiento de personas que están viviendo en casas simples. Why? ¿Por qué? Because the lifestyle it's destroying people. Porque el estilo de vida está destruyendo a las personas. At the same time, the environment, there's a higher level of consciousness in the environment than there was when I was young. Y en el ambiente también hay más nivel de conciencia en el ambiente de que cuando yo era joven. I heard McDonald's finally is doing veggie burgers. Escuché que McDonald's finalmente está haciendo hamburguesas vegetarianas. That's kind of historic, Es como monumental. es de historia, es monumento. That means something, Significa algo. right? ¿Así? So the point is, Así que el punto es, the answer to your question is, la respuesta a tu pregunta es, if we all want to do something to counteract the sinful stream of Kali Yuga, just purify yourself and it'll happen from that automatically. así que el punto, contestando tu pregunta es, si tú quieres hacer algo para contrarrestar todas estas series de actividades pecaminosas y la tendencia que está pasando, purifícate a ti y todo se va a dar poco a poco. Maybe when you're older, you'll influence politicians Tal vez cuando seas más grande vas a influenciar a los políticos and they'll start becoming Krishna conscious. y ellos se van a comenzar a volver conscientes de Krishna. It's possible, Es posible, but you have to be Krishna conscious to do that. pero tienes que ser consciente de Krishna para lograrlo. Is that okay? ¿Está bien? Someone else have? Ananta Maya. Oh. Quisiera saber cuáles son los puntos para ejercer un buen liderazgo. Y, por ejemplo, ahorita él habló de la devota que puede ser presidente de Estados Unidos en el 2020. Debiéramos todos los que somos devotos, debiéramos todos alcanzar un nivel así de liderazgo para avanzar, pues. He's asking it because you referred to these politics going for the elections in America. Mm-hmm. He's asking if all the bodies we should pretend try to achieve those goals, those levels. Porque sería genial que, por ejemplo, la devota llegara a la presidencia de Estados Unidos, un país muy poderoso en todos los sentidos, y con esa conciencia de Krishna que tiene, obviamente que tendría muchos cambios, ¿no? A todos los It niveles. could be so nice that this body from president and changes and becomes support. Yeah. That service is not for everybody. Ese servicio no es para todos. So what service we do will depend on who we are. El servicio que hacemos depende de dónde estamos. If we try to do something ¿Quiénes somos? we're not cut out to do, Y si estamos tratando de hacer algo, pero no estamos hechos para eso, it'll be a waste of energy. va a ser un desperdicio de energía. But if we're cut out to do it, yeah, why not? Pero si estamos hechos para eso, pues ¿por qué It no? requires a certain kind of person. Requiere cierto tipo de persona. And also, we have to evaluate how much energy it would take and what the results would be. Y también tenemos que evaluar cuánta energía nos va a llevar y qué tipo de resultado vamos a tener. So we all should engage according to our nature. Así que todos debemos de ocuparnos de acuerdo a nuestra naturaleza And according to our inspiration. y de acuerdo a nuestra inspiración. But so you shouldn't lament if you can't become a politician. Pero no debes lamentarte si no te puedes volver un político. But if you can, Pero si puedes and you can have some influence, y puedes tener cierta influencia, then that can be considered. así que puede ser considerado. And the question would also be, what would you do if you didn't do that? Y la pregunta sería, ¿qué hubieras hecho si no hubieras hecho eso?
maybe you could be a politician. Tal vez pudieras haber sido un político. But maybe you're doing something very valuable for ISKCON, and so to stop doing that would be a step down rather than a step up. Pero tal vez estás haciendo un servicio muy valioso para ISKCON y en lugar de que sea mejor que seas político, va a ser un paso hacia abajo. So our job is to be inspired, do what inspires us, and inspire others to do what inspires them. Así que nuestro trabajo es estar inspirados y inspirar a esos para que se... So, A que hagan lo que los inspira. ¿A qué? A que hagan lo que los inspira, ¿verdad? A que hagan lo que los inspira. if you can't be a politician, you might inspire one. Y si tú puedes ser un no puedes ser un político, pero puede ser que inspires a uno. Anyway, Prabhupada has given you the movement, so it's in your hands. Let's see what you can do. Así que, de todas maneras, Prabhupada te está dando el movimiento en tus manos, así que veamos qué es lo que puedes hacer. He put the movement in our hands. Él puso el movimiento en nuestras manos, So we're getting older, así que estamos envejeciendo. and so it's in your hands now. We're not going to be here that much longer. Así que ahora está en sus manos. No voy a estar aquí mucho tiempo. So, let's see what you can do. Vamos a ver qué es lo que ustedes pueden hacer. We did something. Nosotros hicimos algo. We did 108 temples Hicimos 108 templos and about 5,000 initiated devotees. y como 5,000 devotos iniciados. Right? So now it's in your hands. Ahora está en sus manos. According to your inspiration and ability. De acuerdo a su inspiración y habilidad. Go for it. Vamos, háganlo. Yeah. Prabhupada he said, like, here, go for it. Do what you can do. Prabhupada, aquí está, vamos, hazlo. Haz lo que puedas hacer. So dream, Así que sueña, but do what's practical also. pero también haz lo que es práctico. Both. Ambos. Anyway, the whole world is yours. De todas maneras, todo el mundo está ahí, es tuyo. You don't even need Es the whole. tuyo. You don't even need the whole world. You have 30 million people here. That'll keep you busy. No necesitas el mundo completo. Aquí tienen 30 millones de personas, whole- así que los va a mantener The whole ocupados. country of Canada is only 30 million people. Todo el país de Canadá son 30 millones de The whole personas. country of Australia is only 30 million Y people. todo el país de Australia son 30. 30 millones. So you have these whole countries that have like 10 or 15 temples and 10 restaurants. Y tienes And estos so many países farms. que tienen 10, 15 templos, restaurantes, So- granjas. So theoretically, you could have 2 farms, 10 restaurants, 15 temples just in this city. Así que teóricamente pueden tener Right? dos 30 million people. granjas, 10 restaurantes, 30 temples. For every muchos million, templos. for every million people, 1 temple. Para cada millón de personas, un templo, como 30 templos. Why not? ¿Por qué no? Yes. I was planning it out yesterday. Estaba planeando ayer. You calculate how much is a million, how much area for a million people, and 1 temple there, 1 there, 1 there. And you have 30 temples, 1 for Puedes each calcular million people. cuántas personas están en cierta zona y puedes poner un templo ahí, otro templo ahí, entonces son 30 templos. Because what you have here, in theory, you could have in so many places, and same number of devotees coming. Así que lo que tienes aquí en teoría puedes tenerlo en muchos templos y el mismo número de devotos puede venir. So, dream big, Sueña grande have fun. y diviértete. The world is yours. El mundo es tuyo. Make it Krishna conscious. Hazlo consciente de Krishna. Why not? ¿Por qué no? It's fun. Es divertido It's exciting. y es emocionante. Yeah. And you get a lot of mercy. Y obtienes mucha misericordia. Okay? ¿Ok? One more question. Una más. ¿Y cuáles son los pasos para salir de la confusión o el sufrimiento? Porque ayer Mahārāja decía que a veces hay cosas injustas que pasan, que uno puede sentir que les pasan. Okay, he's asking in the class of yesterday when you were talking about there are injustices here that happen. Yeah. You can feel that injustice. So he's asking, how can you overcome that feeling of
¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Del principio? Confusión y lamento. Confusion Por ejemplo, sorrow about injustice. si por ejemplo el caso de que uno está ya relacionándose con devotos o está relacionándose con una devota y de repente con el tiempo eso se rompe, pero crea confusión, de tal manera que uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para volver a ser como antes y no estar así como What confundido? could I do if I had a bad experience? For example, I broke up a relationship with a woman, and I get like with a lot of sorrow or confusion. How can I establish my become the normal again without that sorrow? Don't make the same mistake again. No cometas el mismo error otra vez. And learn from it. Y aprende de eso. Because if we don't learn from it, then we're just going to regret it. Porque si no aprendemos de eso, solo lo vamos a lamentar. Sometimes we will make mistakes because we're not mature enough or we're not knowledgeable enough. Algunas veces cometemos errores porque no somos suficientemente maduros o no tenemos el conocimiento. But if we learn how not to make the mistake again, Y si aprendemos cómo no equivocarnos nuevamente, then the mistake had value. el error tiene valor. And in some sense we could think, well, I'm fortunate Y en algunos sentidos podemos pensar, ay, bueno, somos afortunados because I learned something. porque aprendí algo. Now, if I make the same mistake again, then you should be sad. Y si cometo el mismo error otra vez, bueno, ahí sí, you should be. Sad. Debes de estar triste. I'm so stupid. I did it again. Oh, soy tonto, lo volví a Yeah, hacer. you should lament. No deberías lamentar. That's lamentable. Eso es lamentable. But if I make the mistake once and correct it, it's not lamentable. Pero si lo hago, cometo el error una vez y lo lamento, no You can celebrate. puedes celebrar. I'm not going to make this mistake again. No voy a cometer este error otra vez. Okay? All right. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hare Hare. Su gracia, Mahārāja Pṛthu. Gauranga Nityananda.